Okay, dear students, rest of the slides we are going to discuss in this lecture. This is the second lecture extension of your first lecture. Now in this slide we are going to start to define organizational behavior. कोशिश कोमा जे definition न पहला सासुला idea clear कम जे what is organizational behavior. Students, if you notice, we have a word organization here. Let me highlight it first, it will make your idea more clear. कोशिश करूँ जे अवल concept वालू theme वालू और बिया definition तराजू जे organization behavior से दे. If you notice, there are two words. One is organizational and another is behavior. Sanga che munga wayu che human resource management. No HRM, what HRM is all about? HRM say HRM is that management where we manage the people of the organization. Lakata ta mukammal HRM na chhod de. No da se ke munga organizational behavior pa bara ki theme hoyi. So what basically OB is all about? No OB kata se ugri bache de ki first lafaz de organizational. Organizational simply means organizational connected the tasks sara. Task mean job sara. Or behavior mean actions. No action gura that is known as your that was the task sara ukama highlight here. Suppose the sara task da say show that is sara task double clear come clear challenge. Here it is. That is organizational and here it is behavior. Numa khabar kabula che organizational connected the task sara, job sara, and behavior connected the taso action sara. No us bache organizational task, jobs or behavior actions of the people. Ka us dona terminologies yobal sara saso combine ke you will find out the behavior, the actions of the people on the job or during the tasks. Simply dina da zahirigi jo organizational behavior is actually the study, or organizational behavior is actually the study of many factors but that have an impact on how individuals and groups respond to and act in organizations and how organizations manage their environment. Norm sada alfaz ke organizational behavior sada alfaz ke de theme se de concept se de jo organization behavior mung sara yuda se discipline da yuda se study da che kam ke munga da halko action study ko during the job ya on the performance of the job. Simple stated. Now us the definition to gori jida definition hoy sam a field of study that investigates, find out the impact, effects that individual akka khabara che kama mata sola ukrala individuals mean people, groups and structures, organization structures have on behavior within organizations. Why? Because for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization effectiveness. Dear students, I would like to elaborate this definition more easy. Simply stated, we can say that OB, it is a field of study that investigates the impact that individuals, groups and structures have on behavior within the organization and then applies that knowledge to make organizations work more effectively and efficiently. Simply stated, OB focuses on how to improve productivity and how to reduce absenteeism in the organization and turnover as well, and how to increase employee citizenships or job satisfaction. All these are different variables considered in OB. So OB studies basically three determinants, or you can say dimensions or pillars of behavior in the organization. First, that is individual. Second, that is group, and the third, that is the organizational structure. So OB organization behavior applies the knowledge gained about individuals, groups and the effect of structure on behavior in order to make organizations work more effectively. So we can say OB is concerned with the study of what people do in an organization and how that behavior affect the performance of the organization.
So there is increasing we can say agreement as to components of OB, but there is still considerable debate as to relative importance of each. Organizational behavior is a developing field of study. Dear students, hope a bit idea will be clear. The example tasul dar kama che tasul idea nur hum clear shin. Suppose زوایما چې organization decline state ته روانه ده یا let's suppose organization یو داسې policy introduce کی چې هغه decrement کوي هر یو employee نه. suppose زوایما 10% decrement ولګیدو per month. suppose یو increment ته کنه اضافي چې تاسو ورته وایي او یو decrement ته let's suppose 10% زما salary نه زما معاش نه کټ کیږي. نو اوس چې کله organization دا policy apply کوي management چې کوم دی دا اپلای کوي organizations کې دا پالیسی نو آیا دې سره به زما اب نو I am acting as an individual زه individual یم نو زما behavior به سي آیا زما performance به افیکټ کیږي آیا زما stress level به high کیږي آیا زما intention به سره disturb کیږي. نو دا چې کوم situation دا that where we are going to study the individual behavior in our working condition. This basically that is the theme of the organizational behavior. No OB ki munga څه ګورو OB ki صرف اور صرف موږ دا ګورو چې آیا زمون individuals زمون groups او organizational structure چې کوم د design چې کوم د authority چې کوم د power policies آیا دا په یو organization task jobs کې څوره اهمیت لري او څوره effect create کوي. Now we will start the next slide, which is complementing intuition with systematic study. First of all, let me first explain that intuition means. Intuition simply means gut feelings. Gut feelings matlab unsupported evidence. matlab yo das study چې هغه په evidence میز باندې په ثبوت بیس باندې نه شوی یو اسه خیالي غونه تصوري. while هغه برعکس we have systematic study. Systematic study simply means scientific study. Scientific study, a scientific investigation is that investigation where properly data is gathered. Thaikula awal che data gathered shi, aga data analyze shi, pa aga base mane bya che de conclusion akhas ki. That study that where first we gather the data, we analyze the data, and then we make some assumptions on the basis of that data. This study investigation is simply known as systematic study. Dita munga scientific study ham hoy. No us de this slide maksad da de che munga chuku che munga we have to change intuition studies into the systematic studies. Che kala ham munga research ko no bayat aga research de that should be a systematic in nature. No zaka da way che systematic study kala ham che munga systematic study khabara ko we mean looking at relationships, attempting to attribute cause and effects and basing our conclusion on scientific evidence. As I told you, that is on data gathered under controlled conditions and measured and interpreted in a reasonably rigorous manner. Norum Saada alfaz ke that scientific study simply said that behavior is generally predictable, and the systematic study of behavior is a means or tool to make reasonably accurate prediction. وګوره دا خو ډیره ساده غو اگزامپل زه به تاسو له اگزامپل سره کلیر کوم ان شاء الله دا به تاسو اړ نورم کلیر کی. سپوز زه تاسو ته وایم لیټس سپوز if I predict that you would raise your hand up, why don't you clap? Why you don't stand up? ولی raise your تاسو خپل خپل نه اوچتای کلاس کې. Why not cough? Why not yell? Why not high or over here? The reason is that we have learned that raising our hand is appropriate behavior in the school. So therefore systematic study چې کومه ده دا بالکل په accurate base باندې predictions کوي د behavior. نو دا slide simply موږ ته دا state کوي چې موږ خپل چې کومه intuitive study دا هغه بالکل replace کو with scientific study چې هغه بالکل solid په evidence باندې base وي. Now we start the next slide. The heading is contributing disciplines to the OB field. First of all, the main idea of this slide is that there are various studies, there are various other sciences, there are various other disciplines, other fields which basically help out to understand the concepts of OB. These fields are psychology, next is sociology, social psychology and anthropology. Now let's start one by one in detail. Psychology, the science that seeks to measure, explain
and sometimes change the behavior of humans and other animals. सादा अल्फाज के psychology mostly focuses on the individual. Psychologists concern themselves with studying and attempting to understand individual behavior. Psychologists contributed in the field of OB are simply known as learning theorists, personality theorists, counseling theorists, and some most important industrial and organizational psychologists. Dina ilawa, as I told you, psychology its main focus is individual behavior देके study कीगी. नो individual behavior के mostly दा study कीगी जे आया यो individual अगा learning संग कई, अगा motivation संग कीगी, अगा कम रकम personality रा, अगा emotion से दी, अगा perception से दे, यो कस यो individual यो नफर अगा बमुंगा संग train को, यो leader बमुंगा संग रउबासु कम यो situation के कम यो leader मुंगा पकार दे, हर यो कस individual अगा job satisfaction बसंग कीगी, and so on. So psychology मुसर युदासी field दा चे कम individual behavior learning माने देर ज़्यादा focus करी. Now the next field is sociology. Simply stated, sociology से दे sociology that is the study of people in relation to their fellow human beings. It simply means that sociologists have made their greatest contribution to the field of organizational behavior or OB through their study of group behavior in organizations, particularly formal and complex organizations. Some of the areas within OB that have received valuable input from sociologists are group dynamics, design of teamwork, the formulation of teams, Sadal Faske, organizational structures like formal organizations and their structures, organizational technologies, communications, power and conflicts, etc. Simply stated, sociology ची कम field है, आगा main focus कई पर teamwork मन. Teamwork mean in the form of groups. ची आया groups को संग जुड़ीगी, groups के contribution वो खलक संग कई, group satisfaction वो संग की, group focus वो संग की, group ते पारा वो role संग की जुड़ीगी, कुम motivation techniques वो group ते पारा group formation वो संग की, group के harmony वो संग create की. See शो? The tools you know like here mentioned, I have mentioned here group dynamics, group work teams, communication, power, conflict, intergroup behavior, etc. तो the tool एक concept मतलब group wise जो हम study दा आगा मुंगता sociology रा के. Group behavior understanding is basically led by your the sociology field. Next जो हम field that is social psychology, an area within psychology that blends concept from psychology and sociology and that focuses on the influence of people on one another. Norum Sadal Faske, this is one of the major area under considerable investigation by your social psychologists has been changed. Now how they basically identify that how to implement it and how to reduce barriers to its acceptance. In addition, we find that social psychologists making a significant contribution in the areas of measurement in the area of measuring, understandings and changing attitudes, communication patterns, building trust, etc. The ways in which group activities can be satisfy individual needs and group decision making processes. Norum सादा अल्फाज के social psychology दा असल की combination दा the psychology और social field. मतलब psychology के सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर माने फोकस कीगी और सोशियोलॉजी के पर ग्रुप माने, लेकिन सोशल साइकोलॉजी जे दे दा इंडिविजुअल प्लस ग्रुप दोड़ो हार्मोनी दे पारा स्टडी कीगी जे दोड़ो तरमन की मुंगा इंटरकनेक्टिविटी संग पैदा को बोले शू. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशल एंड साइकोलॉजी फील्ड. द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटी. पूरा यादावलो दे पारा इट इज वेरी इजी यादवलो दे पर बता सो कि गुरा देखिए यो लफ्ज दे द स्टडी ऑफ सोसाइटीज. हियर इट इज सोसाइटीज मींस एंथ्रोपोलॉजी अगर फील्ड चे कम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जे दे वी स्टडी कई डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटीज. लाइक फॉर एग्जांपल
and then they find out the differences between or among the societies. Like suppose your anthropologist they aga your western society study kai or bya your eastern society study kai, aya what is happening in the western society might be different from the eastern society, or the things which are happening in the eastern society might be different from the western society. Like suppose take the example of fast food. अब यूरोपियन वेस्टर्न चिकम स्टाइल है अगर कि फास्ट फूड देर ज़्यादा एक्टिव है, मतलब खलक फास्ट फूड देर ज़्यादा हो गई, लेकिन जमून चिकम ईस्टर्न स्टाइल है अगर कि फास्ट फूड दो रन दे। अब दा डिफरेंस चे दा फास्ट फूड डिफरेंस मतलब वेस्टर्न के देर ज़्यादा होगी और ईस्टर्न के मतलब होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न देर कम दे। ठीक है नो दा चे कम मतलब वैल्यूज डिफरेंस दे, फूड डिफरेंस दे, कल्चर डिफरेंसेस दी दे चिकम स्टडी दा, दैट फील्ड इज सिंपली नोन एज एंथ्रोपोलॉजी. Now we are going to start the next slide. The main heading of the slide is that there are few absolutes in OB. Basically what does it mean? This slide is totally talking about the contingency variables. It means the third variable, not the absolute situations. Like something is happening in one society may not be happen or same for the next society. It means that there are laws in the physical sciences, chemistry, astronomy, physics, that are consistent and apply in a wide range of situations. But this is not a case in the behavioral sciences or for the behavioral researchers. Why? Because human beings and their behaviors are complex in nature. Sometimes the humans are not alike, and our ability to make simple, accurate and sweeping generalization becomes limited. For example, two people often act very differently in the same situation, and sometimes the same person's behavior changes in different situations. For instance, मिसाल के तौर पर, not everyone is motivated by money, and sometimes we behave differently at the different situations. Didi slide मकसद से didi मकसद दादा चुगुरा संग च नोर साइंसेस like physics, chemistry अहे कि चिकम फार्मूले दी आगा constant दी आगा चेंज कीगी ना, लेकिन चिकल मुंगा ओबी खबर को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले च वी आर दा चिकम सब्जेक्ट था दैट इज टोटली डीलिंग विद द पीपल, और पीपल ह्यूमन चिकम दे हर यो इंसान बल न जुदा दे. लाइक फॉर एग्जांपल वो कसान दी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो वाय अमा च मिस्टर ए मोटिवेशन च दे आगा मनी सर पैसा माश, और मिस्टर बी चिकम दे आगा रिस्पेक्ट सर. It means two people at the same time they have the different situations clear and they have the different factors to motivate them. Yo de para money na or bal de para respect da. No kideshi yo bal situation ke अंदर मिस्टर ए चिकम मनी सर मोटिवेट की किदेशी उस दा चिकम दे दा रिस्पेक्ट सर मोटिवेट की, और मिस्टर बी चिकम रिस्पेक्ट सर मोटिवेट की किदेशी बल सिचुएशन के आगा मनी सर मोटिवेट की. Simple stated. No, the slide simply the way there is no absolute in the organization behavior, because we are studying the behavior of the humans, and humans are complex in nature. The way x or y that's a cause and effect relationship show kai yo situation ke yo shanti or bal situation ke bal shanti. That was basically the main theme of the OB, absolutes in OB. Now in this slide we are going to discuss the different challenges faced by the field of OB. This slide asal hadaf se de this slide asal hadaf ta de jo organization behavior ch kala mun study ko no aya kam चीजों थी जो organization behavior था as a OB ला as a hurdle create की या as a hurdle मखिला राजी. आगे तमुगा challenges हम वयु आगे तमुगा issues हम वयले शु. There are so many issues. A few of the issues I would like to explain here. First of all, अवलने च कम दे that is globalization. चिकला हम globalization responding to globalization. Pura globalization, everybody knows about the globalization, that simply organizations are no longer constrained by the national boundaries. Pura nens about globalization, the globalization means that organizations are connected all around the world. दुनिया की organization यो बल सरा connected दी. Take the example of Honda. Take the example of Pepsi, Coca-Cola. Coca-Cola your country के दे और subsidiaries के दे different countries के दी. उदा globalization दे जो all over the world दा यो बल सरा connected दी. तो globalization ओबी दे पारा संग hurdle जुड़ेगी. पहला टोलो ना पहला first thing is that is increased foreign assignment.
انکریز فارن اسایمنټس مطلب دا دی چې اول او بي یا منیجران چې کوم دی هغوی دپاره فارن اسایمنټس ټاسک جابس زیات شي سیوا شي ولې چې ارګنایزیشن چې دی کنټري ټو کنټري کنیکټډ دي نو دې سره منیجرانو چې کوم جابس دي هغه چې کوم کارونه دي هغه سیوا شي مطلب هغه صرف او صرف یو کنټري کې پاتې نه شي هغه بل کنټري ته هم پورټ کیږي نو کله د خپل کنټري کې کنټریبیوشن کوي او کله د بل کنټري کې کنټریبیوشن کوي نو چې کله بل کنټري کې کنټریبیوشن کوي نو ډیفینیټلی کوشش کوي چې هغه خلکو هغوی دپاره څنګه سټرکچر جوړ کړي هغوی دپاره څنګه اټیټیوډ او بیهیویر ورته شو کړي هغوی موټیویشن لیول به څنګه وي نو ځکه دا وایي چې ګلوبلایزیشن کې د فرست تھنګ از دیٹ انکریزډ فارن اسایمنټس اف مینیجرز مطلب چې منیجرانو کارونه چې کوم دی هغه ګلوبلی سیوا شي سیکنډ از working with people from different cultures دا خو ګوره ډېر سمپل خو خبره ده ولې چې ګلوبلی ارګنایزیشن یو بل سره کنیکټډ دي نو حتما لازمی خبره ده چې هر یو کنټري یو بل نه جدا دی هر یو کنټري لاز جدا دي هر یو کنټري نورمز جدا دي هر یو کنټري ویلیوز جدا دي خوراک جدا دی هر یو سیز یو بل نه جدا دی لایک سپوز let me give you an example take the example of Japan صحیح شو and take the example of western countries چلو امریکا ورواله اوس امریکا کې چې کله ارګنایزیشن ډیسیژن میکینګ کوي نو هغوی څه کوي هغوی پارټیسیپیټو سټایل اپروچ اپلای کوي مطلب they invite all the people from top to first line mutually sexual discussion کوي then after that they pick a decision لیکن جاپان کې داسې سیز نشته دی جاپان څه کوي جاپان کې الته ټاپ لیول یا کم چې تاسو انسسټډ دي مطلب کم چې ارګنایزیشن پاینیرز دي صرف هغوی سره دا اتھارټي ده چې هغوی به څه کوي هغوی به ډیسیژن اخلي دا اوس وګوره ویسټرن امریکن صحیح شوه او تاسو جاپان دې دواړو ډیسیژن میکینګ کې ډفرنس دی نو ګوره دا وایي ګلوبلایزیشن د لاسه ورکینګ وذ پیپل فرام ډفرنٹ کلچرز صحیح شوه نو هر یو خلک مطلب یو کس جاپان نه راغلی دی یو مصر نه راغلی دی یو پاکستان نه راغلی دی یو انډیا نه راغلی دی نو دا څه دي دا ورک فورس ډایورسټي ده نو هر یو کلچر جدا دی نو دا چې کوم پرابلمز دي دا هم منیجرانو ته فیس کیږي and the next thing is overseeing movement jobs to countries with low cost labor ګوره سمپل غونې کیسه ده دا وایي چې ارګنایزیشن ګلوبلایزیشن کې کنټریز کنیکټډ دي لیکن ګلوبلایزیشن چې کله وشي نو ارګنایزیشن دا کوشش کوي چې داسې کنټری راوالي یا داسې کنټری کې پروډکشن یا اسمبلی وکړي چې الته لیبر کاسټ کمی لکه ټیک د ایگزامپل اف چاینا کوشش کوي هر یو ارګنایزیشن د چاینا ته آرډر ورکړي ریزن یو خدا ده چې الته پروډکټیویټي په ماس لیول باندې ده سیکنډ الته لیبر چې دی هغه ډیر ارزانه دی ویری چیپ لیبر سیکنډ دینه علاوه هر یو ارګنایزیشن کوشش کوي چې خپل پروډکشن پیکینګ اسمبلینګ لپاره فلپاین یو کنټری دی هغه نه لیبر راوالي اخر ریزن څه دی چې فلپاین چې کم پر اور ریټ دی صحیح ډالر هغه ډیر کم دی لکه ما یو بک کې سټډي کوله چې عام یو مطلب ویسټرن کنټری نه چې یو کس چې دی هغه لیټ سپوز جاب کوي نو پر اور $6 اخلي او کوم چې فلپینیز کس دی هغه تقریبا 35 to 75 سنټس پر اور علي دا ګوره ارګنایزیشن لپاره دا ډیر غټ مارجن دی نو ځکه دا وایي چې ګلوبلایزیشن کې منیجرانو لپاره دا هم یو چیلنج شي چې آیا کم یو کنټری هغوی لپاره لو کاسټ لیبر ثابت کیږي یا ثابت کیدی شي The next point that is workforce diversity. ټولو ته پته ده already we have discussed these things چې workforce diversity څه ته وایي workforce diversity کې دننه embarrassing diversity and changing demographics and the next is implication of managers conflicts recognize and responding to differences. अब what does it mean? Workforce diversity this is actually one of the most important and broad-based challenges currently facing by every organization in adapting to people who are different. Simply stated, the term we use for describing these challenges is workforce diversity, simply stated. Globalization actually focuses on differences between people from different countries, while workforce diversity addresses differences among people within given country. Workforce diversity simply means that organizations are becoming a more heterogeneous mix of people in terms of gender, age, race, ethnicity, and sexual orientations, etc. Workforce diversity. Workforce ګوره دلته دوه لفظ دي یو دی workforce
sorry, it's not working. Let me check. Yo the workforce or bal de diversity. Pura workforce simply mean people. Diversity mean mix. Aga khalaq mix people. मतलब mix दलता मुताब दा दे कि mix means the culture wise different, skills wise different. तरीको पर दे तमुंगा वही diversity. नो कला चे mix खलक पर यो platform माने राशि नो आया it become a challenge for the organizational behavior. नो उस दे किसे कवलेशी manager दे के manager दा कवलेशी how to manage all this workforce diversity. बोले चे हर यो कस से पारा अगी individual strategy बुजुदाई, policy बुजुदाई, motivation tool बुजुदाई, अगोई working चे कम hours दी आगा बुजुदाई. मतलब देर दी के दासी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के देर पीपल देर खलक बदासी चाहे वही तो फ्लेक्स टाइम बेनिफिट पकार दे देखे बट देर खलक फ्लेक्स टाइम मतलब दा दे ऑलरेडी मुंगा एचआर के वाले हम देता सब वेली फ्लेक्स टाइम मीन चाहे वही ला खपल मर्जी पर मुताबिक एडजस्टमेंट्स पकारी द जॉब द टाइमिंग्स while देना अलावा बाश जॉब शेयरिंग बेनिफिट्स वर्ड जॉब शेयरिंग मीन्स चे यो जॉब दो या द्री कसान चदे आगा खपलों के एडजस्ट कई नो उस वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के मैनेजरान होता दा चैलेंज राशि दा राशि इशू राशि चे आया कम यो कस्टब मुंगा फ्लेक्स वर्को बेनिफिट वर्को कम यो कस्टब मुंगा दा वर्को जॉब शेयरिंग कॉन्सेप्ट वर्को देना अलावा नोर हम दे कल्चरल डाइवर्सिटी दे देना अलावा फूड दे देना अलावा अगोई चे कम लीव सिस्टम दे देना अलावा अगोई चे कम perks दे दा टूल किसी चे कम दी all these comes under your managing workforce diversity. The next challenge that is improving quality and productivity. Quality and productivity, simply stated, quality management. Now let me first define that what is quality management. Quality management, by the name it is clear, quality management, a management that basically manages the quality. Simply stated, quality management is the constant attainment of customer satisfaction through the continuous improvement of all organizational processes. नूरम सादाल पास के क्वालिटी मैनेजमेंट के मैनेजरान चदे आप कम यूसीस पर देर ज़्यादा फोकस कई अगोई फोकस च कम दे दैट इज ऑन इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर नंबर 1 सेकंड कंसर्न्स फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थर्ड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल डज नेक्स्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. The next point that is responding to the labor shortage. What does it mean? Let me explain. Now we are going to explain this point, labor shortage. What is labor shortage? Our labor shortage today. Labor shortage simply means fewer skilled laborers are available in the market. Yeah, early retirements and older workers are there here in the market. Let me explain the concept of what does it mean. Fewer skilled laborers. It means चिकला कला मार्केट के स्पेसिफाइड चिकम कसान दे अगुई शॉर्टेज राशि कम्बूत राशि मतलब ऑर्गेनाइजेशन तक स्किलफुल कसान पकारी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड लेकिन आहा कसान वर्त न मिलावीगी. लेट मी गिव एन एग्जांपल देता फॉर एग्जांपल दरकुमा सपोज जमा यो कारखाना दा आई हैव एन इंडस्ट्री द बैग जुड़ोमा सही फॉर लेडीज बैग्स उस सीजन दा से दे फॉर एग्जांपल से एनी ऑफ द इवेंट दैट अगर लेडीज दे द बैगुनो लेडीज तरफ न देर ज्यादा डिमांड रहा कले एंड डिमांड इज वेरी हाई उस दे डिमांड दे पारा आई हैव टू डेफिनेटली हायर द पीपल टू फुलफिल द डिमांड क्लियर ऑफ द मार्केट लेकिन दचे मार्केट की गोरा मा नो माता स्किलफुल खलक चिकम दे अगर न मिलावीगी to fulfill the demand of the market. नो दा हम यो प्रॉब्लम दे चे कला कला मार्केट की लेबर शॉर्टेज पैदाशी देना अलावा अर्ली रिटायरमेंट्स एंड ओल्डर वर्कर्स कला कला ऑर्गेनाइजेशन से उनकी चे अवुई अर्ली रिटायरमेंट मीन गोल्डन हैंडशेक्स वर्की खपल एम्प्लॉई ला मतलब कला ऑर्गेनाइजेशन खपल कॉस्ट रिड्यूस कवलो दे पारा खपल चिकम एक्सपेंसेस दी रिड्यूस कवलो दे पारा ऑर्गेनाइजेशन से कई चिकम हाई लेवल कसान दी टॉप लेवल चिकचा पर्क्स बेनिफिट्स अवुई एक्सपेंसेस दे ज्यादती ऑर्गेनाइजेशन कोशिश की चे अवुला अर्ली रिटायरमेंट प्लान्स वर्की लाइक गोल्डन हैंडशेक्स या पैराशूट्स ताकि अवुई चिकम एक्सपेंसेस दी अवुई चिकम द कॉस्ट दे अगा रिकवर शी and that's it but they mane agui new hirings वगैरह उकी दा हम यो challenge in this also labor shortage in the market. The next thing is improve customer services. देखो common होने खबर है दा increase expectation of service qualities, continuous improvement, quality management के यो दा चीज हम रही जे continuous customer लता सो service work पूरा. I would like to give an example, it will make your idea clear.
زموږ چې کوم ایشین کنټریز دي if you notice چې کوم مونږ کله هم بانک کې ډیپوزټ کول غواړو کیش when we want to deposit our cash into the bank نو مونږ چې کو کاونټر ته لاړ شو الته یو سلیپ ډکو او بیا کاونټر ته بیا لاین کې ودرېږو او بیا چې دی نو ډیپوزټ سلیپ جمع کو هغې نه پس مونږ ته چې دی یو ریسیپټ ملاو شي او تقریبا یو 2 ورځو نه پس چې دی مونږ اکاونټ کې پیسې راشي لیکن یورپین کنټریز چې دی هغوی ډېر زیات فوکس کړی دی په دې خبره باندې چې why we are wasting our valuable times of our valuable customer مونږ ولې د خپل کسټمر ټایم ضایع کوو نو هغوی څه کوي هغوی اوس ای ټي ایم کې یو داسې میتھډ روبسته دی چې ډایرکټ خپل ای ټي ایم ته لاړ شه صرف پیسې پکې دننه کا کوډ پکې ووایه اټومیټیکلی ډایرکټ چې کوم دی پیسې ستاسو اکاونټ ته به ټرانسفر شي نو ای ټي ایم بیسیکلی د مونږ کنټریز کې ایشین کنټریز کې سپیشلی ای ټي ایم چې دی آی ایم ناٹ ټاکینګ اباؤټ د دوبۍ نه علاوه لکه پاکستان شو انډیا شو بنگلادیش شو افغانستان شو دا چې کوم کنټریز دي کې ای ټي ایم صرف کیش ویدډراول لپاره یوز کیږي کیش سبمیشن لپاره نه یوز کیږي نو دا څه دی بچي that is simply known as improving customer services continuous improvement in the service of the customer hope inshallah a bit idea will be clear in this slide we are talking about the next challenge we are talking about that is improving people skills already we have discussed these things initially in the first lecture the tools سيزونه ما کلیئر کړی تاسو دا چې سکلز څه ته وایي او سکلز څو ټایپس دي نو دلته دوباره مغه پوینټ دی چې improving skills simply means skills څه ته وایي skills mean competencies صحیح شو competencies مطلب مهارت چې موږ ته وایو let me first select this okay improving people skills people دلته مراد management we are talking about صحیح شو منیجران چې کوم دی نو شروع کې in the first slide I told you that improving skills mean competencies څه ته وایي competencies mean ability که تاسو ته یاد نو فرست لیکچر کې ما تاسو له کلیئر کړی دي چې ګوره there are so many types of skills لیکن categorically these skills are categorized into 3 types technical skills human skills and conceptual skills technical skills هغه skills چې کوم proficient knowledge دی about a phenomena that is known as technical skill human skill is simply communication یا interpersonal skill او لاست تاسو conceptual skill diagnostic skill نو اوس دا یو چیلنج دی او بي لپاره چې improving people skill چې هغه د خپل خلکو organization people human resources هغوی skills improve کی continuously after that we have empowering employee for a very simple concept empower employee empower here we are talking about I don't know why it's not working लेकिन चलें मैं बदलते एक्सप्लेन कमा पूरा empowering what does it mean empower mean give a power to the employee या give or disseminate the power transfer the power at the lower level to the employees that they have this ability to take participation in the decision making process simply is known as empowering people means सादा अल्फाज के چې authority या power delegate کې خپل خلکو دا چې خلکو سره دوره power authority راشي چې هغه decision making کې مطلب خپل په خوخه منغو decision اخیستی شي alternative it simply means that they have the ability to make the decisions to evaluate the alternatives to study the alternatives and then they have this power that they can pick any of the alternative to take the decision such concept is known as empowering people then stimulating innovation and change us next challenge da de چې organization کوشش دا کوي یا management دا کوشش کوي چې همیشه خپل کسان innovation او change طرف ته راولي اب څنګه change طرف ته راولي let me explain ګوره اوس let's suppose هر یو organization کوشش دا کوي چې هغه manual system نه ځان راوباسي او هغوی چې electronic base ته راشي اوس every organization or manager they have the intention that the organization should get transfer from the manual system to the electronic system but for this regard organization or management requires to up to date their employees so they para management with key manageran with key they change rawasto de para the innovation rawasto de para technology enhance kono de para no management ko koshish ta kai che har yo employee che da gab up to date ki no de para that is a challenge for the organizational behavior that where the management or OB stimulate innovation and change into the organization. Coping with temporariness. What does it mean coping with temporariness?
टेम्पोररीनेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या मार्केट के कला फॉर एग्जांपल शॉर्टेज राशि या कला स्लम्स राशि या दास सीज राशि जो ऑर्गेनाइजेशन था टेम्पोररी दहा पकारी अल्टरनेटिव्स पकारी दी ह्यूमंस सही शो ना नो दा ऑर्गेनाइजेशन था यो ढेर घट चैलेंज या ओबी था ढेर घट चैलेंज लाइक सपोज ता फॉर एग्जांपल दरकमा let's suppose organization se kasan de ya let's suppose se teacher an de away further studies de para out of the country large Teshwa, no away job ya away position fulfill kawale de para we must have to hire some more people or we must have to transfer some more people from the lower level to the higher level de para chahi responsibility rawali no da hum yo problem de organization behavior de para coping with the temporariness. After that we have helping employees balance work life conflict. Simply stated चिकला ऑर्गेनाइजेशन यो दा से ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट यो दा से बैलेंस की स्टेटस दे एम्प्लॉइज चिकम के अवोई वर्किंग लाइफ और अवोई चिकम पर्सनल लाइफ दे अगर डिस्टर्ब नहीं लाइक सपोज उस ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइजेशन सरा गटा हमदा ग्लोबलाइजेशन सरा गटा सदा चे एनी टाइम ज कार कवले शम लेकिन ग्लोबलाइजेशन नुकसान सदे चे शपे हम माला मैसेज राशि चे दा कार बता हत मन कई नो मतलब चे दमा ड्यूटी चे कम 8 आवर दी अगेना बियॉन्ड हम ज लगे आमा नो बाय चे और ग्लोबलाइजेशन सरा यो तरफ ता फायदा मस्ता लेकिन बल तरफ ता लाइफ डे ज्यादा बिजी शी सही शो नो दका दा वही चे ऑर्गेनाइजेशन के यो दा से सिस्टम पकार दे चे कम एम्प्लॉय पर्सनल लाइफ और कम चे एम्प्लॉय कम द वर्क लाइफ दे अकोई द्वारा बैलेंस पाती शी मीन एम्प्लॉय हैज दिस स्टेटस दैट ही हैज द एबिलिटी टू प्रोसीड हिज पर्सनल लाइफ क्लियर एज वेल एज हिज वर्किंग लाइफ दा से उनशी चे सिर्फ और सिर्फ अगा दूरा कार उकी चे गई चे कम इन पर्सनल लाइफ दे अगा पल जॉब सरा डिस्टर्ब शी एंड आफ्टर दैट वी हैव इम्प्रूविंग एथिकल behaviors. Ethical behavior सादा होने के already we have discussed these things. Ethical behavior दे पारा यो खुदा दा जो organizations workshops conduct की देना अलावा employees ला training workable की जहाँ ट्रेनिंग दहा की ट्रेनिंग एथिकल ट्रेनिंग वर्कबल की देना अलावा कोड ऑफ कंडक्ट दिस इज द बेस्ट रोल कोड ऑफ कंडक्ट से कोड ऑफ कंडक्ट सिंपली रूल्स या गाइडलाइंस थी चे कम यो सीजन बस्ता सो खपल ऑर्गेनाइजेशन के कवई जॉब की कवई और कम यो सीजन बस्ता सो जॉब की न कवई दैट इज सिंपली नोन एज इंप्रूविंग एथिकल बिहेवियर कॉन्सेप्ट. In the next slide we are now talking about the OB model. Guru OB model se OB model se that's a unique seasonary. Let me explain an abstract of reality, a simplified representation of some real world phenomena. Gura awal question da de chi model setawai. Gura model setawai model basically that is simply known as model yo munsara yo da se representation de chi aga actual chi kam happening de awai sirf aur sirf numayindagi ki. Like zita setawai ma asset is equal to liabilities. सही हुआ दा कम चे मैथमेटिकल फार्मूला है कम ताको दा की वही अकाउंटिंग की कम होगा यो फार्मूला वही चे एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी और उस दैट फार्मूला बेसिकली इट इज अ मॉडल द मॉडल से दा यो कम रियलिटी दा अगर सिर्फ और सिर्फ यो एब्स्ट्रैक्ट थे तो यो हकीकत के डेर चेंजेस वगैरह रहती लेकिन मॉडल सिर्फ और सिर्फ से मॉडल इज सिंपली एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियलिटी उस ओबी की इनिशियली आई टोल्ड यू चे ओबी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ 3 पिलर्स. The first is individual level, the second is the group level, and third is the organizational level. Like suppose, this are your examples are clear. Kama da bata so idea mukammal clear ki. Gura zafaya ma organization your policy introduce ki. Take your promotion policy de. Aya agai promotion policy impact pa your individual behavior mane sare. अगोई promotion policy पर मख्तक ची वर्तवायु सही फुला अगई policy impact पर overall group मने सरे और ब्या अगई as a overall organizational system मने सरे no organization model या OB model चे कम दे दा सिर्फ और सिर्फ पर द्रे सीजरू मने वाला दे यो individual behavior study यो group behavior study और द्रेम organizational system या organizational behavior study. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now we are talking about dependent variables and independent variables. The already muga da chituna already ta so weli hamdi gura bache dependent variable se to wai dependent variable aga variable de che kam da bal variable de lasa effect ki say sho definition wise gura a response that is affected by independent variable matlab what organizational behavior researchers try to understand
डिपेंडेंट वेरिएबल अगर वेरिएबल दे च कम दे लासा देखो यो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे लासा यो वेरिएबल इफेक्ट कीगी द कम वेरिएबल च इफेक्ट कीगी दैट वेरिएबल इज नोन एज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस ओबी के देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स लेकिन अ फ्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नंबर 1 दैट इज प्रोडक्टिविटी what is productivity? Productivity is simply the ratio of input or output or सादा अल्फाज के output input ratio with due concentration of quality simply is known as productivity. Productivity सादा अल्फाज के the least uses of your input and the most clear output in result is known as productivity. Yeah, in other words, productivity is simply the combination of effectiveness and efficiency. What effectiveness is the way effectiveness means achievement of goals, hit the targets with least amount is known as efficiency. मतलब meeting goals at a low cost. So productivity is the way productivity simply means check kala let's suppose Mr. A or Mr. B दे सही हुआ Mr. A और Mr. B दोनों चिकम दे 68 hours चेदे दे traveling थी यो चेदे पर गैलन के फॉर एग्जांपल 7 टारगेट कई और बल चिकम दे 9 कई मतलब पर गैलन चेदे अगे 9 माइल्स वगैरह चिकम दे अगे टारगेट करी दी नो चाचे यो गैलन के ज्यादा माइल्स अगर करी दी हालांकि इफेक्टिव दोड़ दी सही हुआ मिस्टर ए हम इफेक्टिव दे मिस्टर बी हम इफेक्टिव दे लेकिन चाचे लीस्ट रिसोर्सेज इस्तेफादा करी दी दैट पर्सन इज नोन एज मोर एफिशिएंट नेक्स्ट है एब्सेंटीइज्म absenteeism, the failure to report to work. After that we have turnover. Turnover mean the people who are leaving the organization, voluntary and involuntary. अगर खलक चिकम organization नज़ी उस management युबासी कखपलजी that comes under your turnover under the concept of willingly and unwillingly. Next is the deviant workplace behavior. It means violation of the rules. Simply, organization की कम rules थी सही अगर rules violation कवल that is known as deviant workplace behavior. तो पूरा rules violation depends upon on any other factor. दा खमखा दा मने for example यो कस्ते जमा respect न कई जमा खबर न मनी सही नो जमा response पर नोट सी सही हुआ नो therefore deviant workplace चेदे दा मुंग सरा यो dependent variable दे देना अलावा OCB organizational citizenship behavior discretionary behavior that is not a part of an employee's formal job requirements but that nevertheless promotes the effective functioning of the organization. I would like to explain this definition in a very simple word the definition way so कतासु दे definition मैंने फिक्र रुकी नु देखी दा लफ्ज़ इस्तेमाल शवे दे discretionary. Here it is discretionary behavior. I don't know why it's not working. Discretionary behavior. OCB simply means organizational citizenship. या नूरम असफार corporate social responsibility. अगर चीज़ चिकम organization या individual job के नश्त दे means contract के नश्त दे that requirement or those tasks or behaviors which are beyond the job requirements that is known as OCB organizational citizenship behavior या simple अल्फाज के corporate social responsibility CSR that is known as your OCB. After that we have job satisfaction. Now a general attitude not a behavior towards one job, a positive feeling of one's job resulting from an evaluation of its characteristics. मतलब So when I am satisfied, happy from my doings, from my tasks which I am performing within an organization, that feelings is known as simply the job satisfaction or task satisfaction. After that we have the next independent variables. What is independent variable? The presumed cause of some change in the dependent variable. Major determinants of dependent variables are independent variable are variable they which clear bring an effect on the dependent variable that is known as the predictor. Now usta musara kam ki deshi it can be the individual level, it can be the group levels and it can be the organizational levels. Drechikam pillar C. So this was the end of the lecture and we have completed our complete week 1 course. If you have any confusion you may put forward the confusion
او ورسره ما دا کوشش کړی دی چې لیکچر چې کوم دی هغه ډیر پریسایز جوړ کما ولې چې تاسو کوشش کوئ چې ورسره بوک تاسو حتما لازمی سټڈی کړئ دا ضروری ده and if you have any confusion you may put forward the confusion نو ما کوشش هم کړی دی چې دې کې ډیر زیات انګلیش استفاده ونه کما او سلایډ چې کوم مین مینینګ دی از تاسو له ایکسپلین کما پښتو کې and انګلیش کې as well with the help of example thank you so much